brought to you by Immigration Voice Network. Hello guys, good morning to all the people who have joined from US and good evening to all the people from India. So thank you so much for joining our weekly live and ma'am is here. మీకు ఎలాంటి ఇమిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ మీరు మ్యామ్కి కాల్ చేయొచ్చు అండ్ డైరెక్ట్గా అడిగేయచ్చు. హలో మ్యామ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. Yeah, good morning, Shakira. How are you? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్, హౌ ఆర్ యూ? A little tired, but I'm doing all right. I'm on a vacation in San Diego, California. So we are 2 hours behind also, the time difference. So, settling down with all that. But you are still ఇక్కడికి ఏదో working. పెళ్ళికి వచ్చాను. So, Okay. attended the wedding and 2-3 days మన weddings, Telugu weddings typically. Yeah. So it's tiring. But still you are వాళ్ళు working, ఎవరిదో ma'am. పెళ్లి కానీ టైర్డ్నెస్ మాకు ఎక్కువగా ఉంది. Yeah, but sometimes it's nice అలా సెపరేట్ గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ వర్క్ కంప్లీట్ గా కొంచెం అలా చేంజ్ We అవ్వాలి. have to keep up with social life Yes, also, of course. social norms in life. Yes. తప్పదు కదా అందరికి. So yeah, ma'am, before going into the topic, I just want to know what happened this week. Last week మన సండే లైవ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది? What are the things that are going on? అందరికీ తెలిసిందే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, which is one of the most prestigious universities in the world. అలాంటి యూనివర్సిటీకే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ గారు he stripped the foreign student enrollment. I think this happened on Friday, I believe. Friday నాడు ఇది జరగడం నేను చూసాను, అంటే on TV they were talking about it. And yesterday, I believe Harvard went ahead and filed a lawsuit against the Trump administration, claiming that the administration's latest escalation of stripping the most prestigious institutions' foreign enrollment is a blatant violation of the law against the students. And so the court did block it. They said the Trump administration cannot strip. They temporarily have blocked the White House from proceeding further. Now, how far will this war go on between the White House and the Harvard administration? We have to wait and see. But this is not going to be a simple war. I know there are a lot of law professors having discussions on live television shows. నేను చూడలేదు ఇవన్నీ, but I'm sure it is very interesting because Harvard has one of the strongest law school over there, and the professors and the students and the alumni, if they all come together, to fight this battle. చాలా స్ట్రాంగ్ గా డిఫెండ్ చేసుకోగలుగుతారు. Right. And So how ఇది Go స్టార్ట్ ahead. అయింది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మంతే అనుకుంటా. దెన్ దే ఆస్క్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్, దెన్ హార్వర్డ్ డినైడ్. అండ్ ఇలా జరుగుతుంది అని ముందు వాళ్ళకి వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చినా గానీ నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రియల్ గానే ఇలా చేస్తారు అనేసి. ద న్యూస్ కేమ్, ఐ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ దేర్ వెరీ బిగ్ యాసెట్, రైట్? ఆ యూనివర్సిటీ యుఎస్ లో ఉండడం అనేది వరల్డ్ వైడ్ ఇట్స్ privilege for them. Absolutely. నేను అందుకే అన్నాను కదా, one of the most prestigious institutions of the United States. అసలు ఆ పేరు వినంగానే ప్రతి వాళ్ళకి ఓహో అని you feel so proud about it. వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళాలి అనుకునే ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకే ఇలా చేస్తారు అని వాళ్ళ ఫండింగ్ కూడా తీసేశారు. When the student visa revocations and terminations came, Harvard actually filed a lawsuit against the government saying you cannot terminate without giving due process to the students. వాళ్ళకి చెప్పాలి before you revoke, before you terminate,
and you can't just drop the ball on them in the middle and చెప్పి lawsuit file చేయడంతో retaliation గా the White House said we are stripping 500 million or billion, I'm not sure, in aid. ఆ aid తీసేశారు ముందు. I aid తీసేశాక since the revocations and terminations got reinstated, because all these lawsuits went forward, at least 100 lawsuits came, out of which some were coming from Harvard. Then this was a retaliation to all that act on behalf of Harvard. Andukani, they stripped the CVS or the accreditation so that they cannot enroll any foreign students. And now a judge has blocked that. So will the Trump administration appeal this? I'm sure they will. And will this go all the way to the Supreme Court? అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Will the Supreme Court look in favor of Harvard or look in favor of the White House అనేది to be seen. We have to wait and see. So ఎవరిది ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది? ఇస్ ఇట్ ద హార్వర్డ్ ఆర్ ద వైట్ హౌస్? ఎవరు బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ వెయిట్ ఇస్తుందో? రెండు కూడా బిగ్ థింగ్స్. సో మేమైతే లాస్ట్ 2-3 months నుంచి ఇంకా అయిపోయింది, ఈ వీక్ ఇంకా కామ్ డౌన్, ఓకే ఫైన్ అనుకోగానే ఏదో ఒక న్యూస్ కనిపిస్తుంది. నేను అదే అన్నాను కదా, ఇట్స్ గోనా టేక్ a long time before things calm down. Yeah. Maybe it may not even calm down till the end of the year. My gut feeling. End of the year. Either మనమే యూస్ టు అయిపోతామేమో ఇలాంటి న్యూస్ కి. I hope not. Yeah. సో గైస్, లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసి మ్యామ్ EB-5 గురించి అన్ని వివరాలు చెప్పారు, దాదాపుగా అన్ని కవర్ చేశారు. బట్ ఇది బిగ్ టాపిక్ కాబట్టి ఓకే, ఇంకొక సెషన్ లో కూడా దీని గురించి మాట్లాడదాము అనేసి ఇవాళ కూడా మ్యామ్ మాట్లాడబోతున్నారు దాని గురించి, EB-5 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీసా గురించి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు, లేదా యూ కెన్ కాల్ అస్. ఫోన్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ మ్యామ్ డీటెయిల్స్ కూడా స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. సో మ్యామ్, లాస్ట్ వీక్ అయితే మీరు ఆల్మోస్ట్ అంతా చాలా బాగా చెప్పారు ఇన్ ఏ సింపుల్ వే, హౌ టు ఇన్వెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఫ్రమ్ ఆఫ్లైన్ సబ్స్క్రైబర్స్. Sure. Before we go to the questions, I want to again talk basics about EB-5. Yes. Anybody joining new today, kottaga join అయ్యే వాళ్ళకి, and they may not know what this is all about. So అందుకని కొంచెం brief background ఇచ్చి, what is EB-5? Well, EB-5 is an investment visa category where someone can get a green card. This is not a non-immigrant visa like an H1 or an L1 or an E2 or an F1. So I want to clarify that also, that this is straight an immigrant visa or a green card through investment. So foreign investors must meet certain requirements, and దీనికి lottery system లేదు like an H1, ఒక certain time లో file చేయాలన్న requirement లేదు. You can file for your EB-5 green card any time of the year. There is no restriction. And not only you get it, but also the investor along with his family, meaning his spouse and children, will get it. Not the parents, not the brothers, not the grandparents, not the sisters, but the immediate family, nuclear family, which is the husband, wife, and children under 21. They will get the green card. So for this, what are the investment requirements, Anidhi? I will walk through basically. The minimum investment for investing in a regional center is 800,000. You have to find a proper regional center. These are centers that are already pre-certified by the government, where they have shown the plans, what they are doing, everything to the government. Like last time I gave an example, if somebody is building, let's say, a resort in Atlanta,
and let's say the resort is going to cost about 15 million or 20 million. So they will then give all the documentation to the government. The investor will have to invest certain amount towards this investment before they go to the government. అంటే వాళ్ళు ఖాళీ చేతులతో మాకు డబ్బులు కావాలి అని అలా వెళ్ళి అడగడానికి లేదు. దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్. సపోజింగ్ ల్యాండ్ ఉంది, దే హ్యావ్ టు బై ద ల్యాండ్ వాళ్ళ డబ్బులతోటి. So whether they put their own personal money or get a loan from the government, they have to invest their own. So they are putting their money also at risk. Without doing that, they cannot get a regional center approved. So the people may say, oh, వాళ్ళు మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటే మరి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా పారిపోవచ్చు కదా. రైట్, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. Because మన వాళ్ళకి we are facing so many scams. Yes, it's obviously. So people are not sure if the real this is possible, this is not possible. And so that's why I'm saying these are all pre-certified by the government. While a blue print paperwork project, entamandi they will hire, they've already hired, how much did they invest, how many acres of land is it, itla anni all the information ఇన్వెస్ట్ చేసేసరికి ఆ రీజనల్ సెంటర్ అట్లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అక్కడ సమ్ ఎక్స్టెంట్ పని అయి ఉంటుంది. పర్మిషన్స్ తీసుకు మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, city permits, state permits, whatever they have to get all the permits also, they would have obtained all that. సో అప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మన మనీ కోసమే అది పెట్టారు అని అనుకోవడానికి లేదు. అండ్ చాలా మందికి తెలియదు మ్యామ్, అసలు ఈ వీసా ఉంది అనే తెలియదు. వెళ్ళొచ్చు అనేది కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, సపోజింగ్ హైదరాబాద్లోనే ఎవరో రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ ఇస్ బిల్డింగ్ లెట్స్ సే ఫ్లాట్స్ ఒక లేదా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కడుతున్నారు, ఇండిపెండెంట్ బంగ్లోస్ తోటి. Let's say they're going to build 150 bungalows. So they may need 100 million, 50 million, whatever amount. So వాళ్ళు కొంత ఆ ల్యాండ్ కొనుక్కున్నారు కదా, ఎంతో కొంత, అది 100 acres, 50 acres, whatever. So they bought the land, వాళ్ళకి ప్లాన్స్ అన్ని వేసుకున్నారు, ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ బంగ్లోస్ కడతారు, what facilities they have over there, clubhouse untunda, gym untunda, daycare untunda, healthcare facility untunda, ivanni already they would have established and gotten approvals from the city, from the state. Ee approvals, ee plans తీసుకెళ్ళి government కి ఇస్తారు. అట్లాగే similarly in the US, that's what they are doing. వాళ్ళకి అంత డబ్బు లేకపోయేసరికి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బు కాక they are getting money from these investors. 800,000 supposing నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, so my husband or my kids under 21 will get the green card. And one of the requirements for the regional center or otherwise is that for every 800,000 that project has to create jobs for 10 people, 10 permanent residents or 10 US citizens. US citizens ki 10 jobs రావాలి మన వీసా వల్ల. 10 జాబ్ క్రియేషన్స్ రావాలి. సో అందులో కూడా అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళు చూపిస్తారు ఏ ప్రాజెక్ట్లో మీ 800,000కి 10 పీపుల్, అలాగే నా 800,000కి 10 పీపుల్. సో ఇట్ బికమ్స్ దేర్ జాబ్ టు గివ్ ఆల్ దట్ పేపర్ వర్క్. సో మాలాంటి లాయర్స్కి వాళ్ళ పేపర్ వర్క్ ఇస్తే మేము వెళ్ళి అప్పుడు EB-5 application, which is called as the I-526, అది సబ్మిట్ చేస్తే then they will get a conditional green card for 2 years. ఆ కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ మీద వాళ్ళు జాబ్ చేయొచ్చు, బిజినెస్ చేయొచ్చు, రెండు చేయొచ్చు. వైఫ్ కెన్ గెట్ అ జాబ్, సోషల్ సెక్యూరిటీ, డ్రైవర్స్ లైసెన్స్. Children will get their driver's license, social security, they can go to school, they can work, they can run a business. So this gives ultimate freedom for people to do what they want to do.
and they are ఈ not in the at the చాలా బాగుంది and they are because not at the mercy of any employer. ఇప్పుడు exactly ఎంప్లాయర్ derived గ్రీన్ కార్డ్స్ EB2 EB3 ఉన్నాయి, EB1 2 3. బట్ ఎంప్లాయర్ కోపం వచ్చి మేము క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం, మీ పర్మ్ ముందుకు వెళ్ళాం, వీఆర్ నాట్ గోన్ టు డూ యువర్ H1, ఇలాంటివి చాలా అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం H1 మీద కానీ వేరే వీసాస్ చూసుకున్నా కానీ మనం H1 మీద వెళ్ళాము అంటే అదే ఎంప్లాయర్ తో వర్క్ చేయాలి అండ్ వీ కాంట్ డూ డబుల్ జాబ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మళ్ళీ సైడ్ లో బిజినెస్ చేయడానికి ఉండదు. బట్ ఇఫ్ యూ గో లైక్ దిస్, నో కండిషన్స్. అసలు యాక్చువల్ గా యుఎస్ లో బిజినెస్ పెట్టాలి అంటే చాలా కష్టం. నార్మల్ వీసాస్ మీద వాళ్ళు బిజినెస్ పెట్టలేరు. సర్టన్ వీసాస్ నాట్ ఆన్ అన్ H1, నాట్ ఆన్ అన్ F1, నాట్ ఆన్ అన్ L1. సో మనం ఇదైతే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్, లైక్ యువర్ స్పౌస్ కెన్ పుట్ బిజినెస్, యూ కెన్ వర్క్ ఆర్ యూ కెన్ డూ వైస్ వర్సా, ఎనీథింగ్ 10 జాబ్స్ చేయొచ్చు. మోర్ పవర్ టు యూ. డబుల్ మీరు జాబ్స్ పగలు రాత్రి పని చేసుకుంటాను, నేను 10 జాబ్స్ చేసుకుంటాను, చేసుకోవచ్చు. దట్స్ సో గుడ్. యాక్చువల్ గా మన హోమ్ కంట్రీకి యుఎస్ లో ఉండడానికి అదొక్కటే డిఫరెన్స్ నాకు కనిపించింది. ఇన్ ఆర్ హోమ్ కంట్రీ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. నేను ఇప్పుడు జాబ్ చేసుకోవచ్చు, నేను బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, నేను ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వీసాస్ అవన్నీ. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇప్పుడు మనకి EB-5 లో, ఈవెన్ ఇన్ అమెరికా మనకి అది వస్తుంది. సో రైట్. So this is the basics. I was just again running through the basics and why a regional center, Anadi, as opposed to direct investment. You can do a direct investment. Yeah. Our direct investment is 1,50,000. But dantlo anta plans meere చూపించుకోవాలి, and you have to show that you've created jobs for 10 people, So that's a more difficult process as opposed to going to a regional center. But how do you find a good regional center? That comes a big question. Naku chala mandi, when people call me for EB-5, నాకు ఫస్ట్ వచ్చే question ide, ma'am, how do we know which regional center is good? Where do we go? Who to trust? Ekkada invest cheyachu? So as lawyers, we find the proper EB-5 regional center projects, reliable ones that you can safely invest your money and then be assured that you'll get a green card. సో లాస్ట్ వీక్ ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వలేదో వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. సో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసేసుకొని మళ్ళీ వద్దాము. అండ్ మీన్ వైల్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది స్క్రీన్ మీద, అండ్ కామెంట్ బాక్స్ లో కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ పెట్టొచ్చు. మ్యామ్ విల్ ఆన్సర్. సో లెట్స్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution,
hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testprep.PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep.
We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. So guys, we are back from the break. సో మ్యామ్ బ్రేక్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ తట్టింది. లైక్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా అందరికి వచ్చే డౌట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాదాపు అన్నిటికీ అగైన్స్ట్ గా ఉంది. వై దే ఆర్ ఫేవరింగ్ దిస్ EB-5? They're not favoring. This was what the Congress passed. And this is a congressional legislated law. So this is not coming from the Trump administration. This came from Congress much before he became the president. And it is valid until September 30th, 2027. Okay. Now, if the Trump administration has to take this away, they have to go back to Congress. Okay. So they cannot remove this with an executive order. And of course, the Trump administration has talked about that they are preparing to launch a new gold card visa program. Exactly. And that is also offering permanent residency with an investment of $5 million. But the difference in that is the $5 million will not require to create jobs. So there is no job creation requirement. Plus the money goes to the government, not a private entity which is creating a particular project. And with the current EB-5 and the difference between that $5 million proposed new program is that the government will not return your $5 million. Whereas the current EB-5 investment project, if you invest with a regional center particularly, they are giving the money back to you. Some are giving in 2 years, some are giving in 3 years, some are giving in 5 years. And during this period, they're also giving interest to the investor. Okay. Some are giving 2%, some are giving 5%. So everybody's got a different way, but they are giving that money back. Thirdly, the current EB-5 project is mainly focused at job creations for the US citizens and permanent residents. So we as lawyers, we feel strongly that the Congressional House and senators will be opposed to something that doesn't create jobs. They want the economy to grow. And the best way is with the 800,000 investment. If for each 800,000, they're creating 10 jobs, that is what is more beneficial to the United States, as opposed to just the 5 million, which will just go to the government, and the EB-5 investor will not get that money back. It won't contribute anything to the economy directly. To the economy, right. So we don't think that will be. And how many people can afford 5 million? Very less. It's like buying. That comes to about 45 to 47 crores. It's like just like buying the citizenship. Just give the money and take the card. Correct. But that also, they haven't launched any forms in place. There is no process set up for it yet. I don't think many people will be able to invest that kind of money unless they are people from China or from Russia. Yeah. I doubt highly. It has to be an Ambani or a Mittal who can afford something like that. Most other people cannot. And one more question, ma'am, frequently asked question. What is the processing timeline from the start till they get the conditional green card? Like
once they start now, when will they get EAD and when will they get conditional green card? Only people who are in the US will get EAD, Okay. first of all. How long will it take will depend on the person who's investing. Will they be able to invest all the 800,000 in one go, or will they keep putting 100,000, 50,000, 20,000, and all this money will be sitting in a escrow account, which means no, the investor doesn't get the money till the complete 800,000 is received. And there is also an admin fee ranging from 50,000 to 80,000. So once the 850 or 880 is received, then the person who's holding this money in escrow will release the money to the EB-5 regional center. Then those people, yes, then they will give all the documentation to the applicant's attorney so that they can file. So how long will it take will all depend how soon are they going to invest. For example, if they invest చేయడం అయిపోయింది, how much time it will take? For India, it's taking about a year to year and a half at the maximum. For India. That is for people who are in the United States. They can also get an EAD. They can also get a travel permit within about 6 to 8 months. అండ్ ఆల్సో కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కండిషన్ తీసేసి యాక్చువల్ గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చే వరకు వాట్స్ ద టైమ్ లైన్? 2 years. 2 years. ఓకే. అండ్ ఆల్సో మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లో లాస్ట్ వీక్ ఆర్ బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ E2 వీసా. జస్ట్ E2 వీసా కూడా దీనికి సిమిలర్ గానే ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ కొంచెం డిటూర్ లాగా ఉంది అనమాట E2 వచ్చేసి. సో E2 doesn't require any creation of jobs. బట్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ E2 లో ఇండియన్స్ డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయలేరు. దే హ్యావ్ టు గో టు ఏ థర్డ్ కంట్రీ అండ్ అక్కడి నుంచి అప్లై చేయాలి కదా. First, they have to get citizenship of a third country. Okay. For example, if they are Canadian citizens, or if they are UK citizens, or if they are Grenada citizens, certain countries who have a bilateral treaty with the United States, only they can invest in the E2. India is not a signatory to the E2. So for EB-5, all Indian citizens are eligible. A whole world, anyone. The world is eligible. Okay. So guys, if you have any questions, మీ own question అయినా పర్లేదు, you can type here or ma'am's details are on screen. You can reach out to ma'am. And also ma'am, ఏమైనా వదిలేసామా EB-5 టాపిక్ లో? EB-5, the biggest question always comes is the source of funding. Yes. So they have to declare that source of funding. అది లేకపోతే you will not. అంటే మీకు డబ్బులు 800,000 ఎక్కడొచ్చినాయి, ఎలా వచ్చినాయి, ఎలా సంపాదించుకున్నారు, మీరు బిజినెస్లో ప్రాఫిట్సా, లేదు మీకు ఫాదర్ ఇన్ లా ఎవరైనా ఇచ్చారా, ఆర్ వాజ్ దిస్ అ గిఫ్ట్, ఆర్ డిడ్ యూ విన్ అ లాటరీ, whatever you have, however you have earned it, they want to know the source of funding. That is a very critical thing for EB-5 or even E2. E2 lo the investment is only 100 to 120,000. It's not a big amount. But still, వాళ్ళకి they want to know ఈ డబ్బులు మీరు లీగల్గా సంపాదించిన డబ్బులు. This is not any illegal way. If you've already paid taxes on this amount, you can show it that you earned it over 10 years, 20 years, 30 years, whatever time period. అదంతా ప్రాపర్ సోర్సింగ్ నుంచే వచ్చి ఉండాలి. ట్యాక్సెస్ మీరు పే చేసి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ మేజర్గా మన తెలుగు స్టేట్స్ వాళ్ళు చూపించగలిగేది రియల్ ఎస్టేట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ షోయింగ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్
place or anything, a house or flat, దానికి ప్రాపర్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా చూపించగలగాలి. Correct. It should be legally sourced. Right. For example, if somebody is in India, మా నాన్నగారి ప్రాపర్టీ ఉంది, మీ నాన్నగారి ప్రాపర్టీ మీ నాన్నగారిది. But if your father is giving you a gift deed, ఆ gift deed చూపించండి. Okay. And that can be converted into cash. Right. And There also, are what some is the- regional centers that tell me that if they invest even 100,000, they will start the paperwork. They don't have to wait to get the entire 800,000. There are some regional centers doing that also. సో ఫస్ట్ మనం అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి, అండ్ ఒక మంచి రీజనల్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని దెన్ మీ ఫండ్స్ అన్ని సోర్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద అప్రూవల్ రేట్ ఆఫ్ EB-5? If we have all the paperwork, we've never had any denials. ఓకే, దట్స్ నైస్. సో మనం అన్ని రూల్స్ మీట్ అయితే నో ఇష్యూస్. Absolutely. Very nice. So this looks very promising. Even మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా లైక్ చాలా మంది ఈవెన్ యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉంది అనేసి. ఇది ఇప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది అనేది ఆల్రెడీ యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, Especially for people who are on EB2, EB3 waiting from India, waiting 15 years, 20 years, and it may take another 20 years. So we are definitely encouraging the H1Bs, L1s who are in the US not to keep waiting. Just use this opportunity and jump into the EB-5 program. And especially US lo unna valaki work permit, travel permit, not just for them, they'll get it for their spouse and children too. ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది. స్పౌస్ ఆల్సో కెన్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ. And పిల్లలకి ఏమవుతుంది, lot of children are turning 17, 18, college going. ఇప్పుడు వాళ్ళకి they want their own driver's license, work permit, and they will get better admissions and better schools if they have a work permit. So which is why they are rushing for that. Okay, so yeah, this looks very promising. And also, ఒక క్వశ్చన్ మ్యామ్, లైక్ ఎవరైనా యుఎస్ లో ఉండి, లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆన్ H1 అండ్ దే కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, వీసా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళు అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి EAD వస్తుందా రాదా? If you're outside the US, you will not. Okay, even though if you have the visa. Doesn't matter, you're not in the US. Oh, okay. So, because last ఒక 10 days బ్యాక్ మేము మా కన్సల్టెన్సీ నుంచి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసాము EB-5 మీద, అండ్ వి గాట్ మెనీ కాల్స్ అనమాట. అందులో చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో పీపుల్ ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో లేకున్నా తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తున్నా కానీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అస్ ఆర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ లైవ్ లో మేము ఆన్సర్ ఇస్తాం. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసినా కానీ మళ్ళీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. సో ఇది చాలా మంది అడిగారు అనమాట. H1 ఉండి వెళ్ళలేకపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఇక్కడ. సో లాస్ట్ మూమెంట్ లో డ్రాప్ అయిన వాళ్ళు, దే ఆర్ ఆల్ లైక్ మాకు EAD వస్తుందా అనేసి. అండ్ ఆల్సో if you're outside the US, no. అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆన్ విజిట్ వీసాస్, ఇప్పుడు చాలా మంది దగ్గర విజిట్ వీసాస్ ఉంటున్నాయి. సో దే ఆల్సో ఆస్క్డ్, మేము EB-5 కి వెళ్తే కెన్ వి గో అండ్ వర్క్ అనేసి. If they get as soon as they get the work permit, yes, they can work. Okay. So, and also ma'am, which EB-5 category is current for Indians now? Most of them. Most of the category. I can pull up the June visa bulletin because we're almost done with the May visa bulletin. So let me pull up the June visa bulletin. Give me 1 second. Yeah.
Give me 1 second and I'll pull it up. So it depends on the visa bulletin, and also different categories are there: regional, urban, regional, ala distinguished చేశారు. So based on that, but I can tell you what is the current visa bulletin for India, for for regional, for rural, it is current for high unemployment areas, which is also known as the target employment areas. That is also current. Infrastructure అనేది ఇంకో separate ఉంది, అందులో also it is current. And unreserved EB-5 right now for India is at May 2019. So there is not much of a waiting even on that one. Okay. So everything looks very promising. And also guys, ఎవ్రీ వీక్ ఇలా లైవ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మీకు ఒకవేళ ఏదైనా టాపిక్ కావాలి అంటే యూ కెన్ సజెస్ట్ అస్, ఈ టాపిక్ మీద లైవ్ చేయండి అనేసి. సో మ్యామ్ అన్ని కవర్ చేసామంటే. And right now EB2 and EB3 for India is at Jan 2013 and April 2013. So you can see the huge difference between the waiting period for that and the EB-5 program. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో EB-5 లుక్స్ వెరీ ప్రామిసింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఎవ్రీ డే దీస్ డేస్. చాలా ప్రామిసింగ్ గా ఉంది. చాలా అంటే అందులో నాకు ఎలాంటి లూప్ హోల్స్ అయితే కనిపించలేదు. ఇఫ్ వి గో ఇన్ ద రైట్ పాత్ ఇన్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్, ప్రాపర్ గా పేపర్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా పెట్టుకొని ఫండ్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా సోర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడ కూడా ఏమి మిస్టేక్ జరగదు. There's no question of denial. దట్స్ వెరీ నైస్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒక డినయల్, ఏదో ఒక ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా ముందుకెళ్తుంది. సో మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ కావాలన్నా కానీ మీరు ఈ వీడియో ఆఫ్లైన్ లో చూస్తున్నా కానీ కింద సజెస్ట్ చేయండి. We'll do one live on that. So ma'am, I think we have covered everything on EB-5. And next week I wanted to also come back and talk about EB-1A. EB-1A is people with extraordinary abilities. But adi kuda, that is a highly discussed topic for Indians. Okay. Because people who don't want to be waiting in EB-2, EB-3, they are looking at how to jump up to EB-1 and then get a green card faster. మా దగ్గర 800,000 లేదు, కానీ మేము ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేసాము, మేము ఒక ప్యాటెంట్ చేసాము, ఐఎమ్ హైలీ అకంప్లిష్డ్ ఇన్ మై ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ IT. సో కెన్ ఐ క్వాలిఫై ఫర్ EB-1A? రోజు మాకు కాల్స్ వస్తాయి దీని గురించి. Sure, we'll do that. That looks very And nice. even somebody sitting in India, a question kuda vastundi. Can I file the EB-1A while I'm sitting in India? Answer is yes. Oh, that's so nice. So నాకు కూడా ఇప్పుడు క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. And EB-1 for India is at February 15th, 2022. 2022? Okay. 22. So that is also not too far away. Not too far, yeah. సో బాగుంది, ఈ ఆప్షన్ కూడా బాగుంది. ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్న కొద్దీ చాలా పాజిటివ్స్ కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే న్యూస్ చూస్తూ ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ సో నెగిటివ్. ఇది అవ్వదు, అది అవ్వదు, వీసాస్ రావట్లేదు, ఇలా అవుతుంది, డిపోర్టేషన్, ఇవే ఉన్నాయి. మీతో మాట్లాడుతుంటే యూఆర్ షోయింగ్ ద వేస్. యాక్చువల్లీ అన్నిటికీ there are ways. మనం if we look at only the negativity, then we'll be stuck there. Exactly. We have to look at how to improve ourselves with other opportunities. Instead of continuously looking at the problems, మన లైఫ్ లో మనకి లైవ్ సెషన్స్ లో Solutions తెచ్చుకోవాలి. we are getting the solutions. We are looking at solutions now.
మీ I సిచ్యువేషన్ always believe బాగుంటుంది. when God closes a door, He opens a window, but we don't look at the window. Yeah. We only Right. look at the closed door. That is nature. Psychologically, that's what people do. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు మ్యామ్ EB-5 అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా చెప్పేశారు ఇమీడియట్లీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో లుకింగ్ లైక్ వెరీ ప్రామిసింగ్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ వీక్ డెఫినెట్ గా మ్యామ్ ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడదాం మనం. ఈవెన్ పీపుల్ ఆర్ లవింగ్ ఇట్, లైక్ దే ఆర్ ఆల్సో లర్నింగ్ ఎ లాట్. అసలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అని కామన్ పీపుల్ కి తెలియదు. సో యు ఆర్ షేరింగ్ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ విత్ అస్ అండ్ చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నాకు ఫస్ట్ లో అసలు డౌట్ఫుల్ గా ఉన్నవి కూడా ఇప్పుడు నాకు మీరు చక్కగా కన్ఫర్మ్ గా చెప్పేసరికి ఐఎమ్ ఆల్సో ఫీలింగ్ వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ వీక్ డెఫినెట్ గా మనం We'll talk about EB-1A. Yes. దీని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మీకు ఎలా గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది, ఎంత తొందరగా వస్తుంది, అండ్ EB-2 EB-3లో ఉన్న వాళ్ళు EB-1కి జంప్ అవ్వచ్చా. సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ అడ్వాంటేజెస్ చెప్తాను నేను. విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. యా డెఫినెట్లీ. సో గైస్ మీకు లైవ్ టైమింగ్ అనేది మేము ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో డెఫినెట్ గా లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మీ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా అడగండి. మ్యామ్ ని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మ్యామ్ డీటెయిల్స్ అన్ని స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. మీరు వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పే ఇన్ఫో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అమెరికన్స్ ఆర్ ఇండియన్స్. మీరు ఇండియన్ అయి ఉండి వేరే కంట్రీలో సెటిల్ అయి ఉన్నా కానీ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఆల్ దీస్ కేటగిరీస్. సో డెఫినెట్ గా మా లైవ్స్ జాయిన్ అవ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. వెకేషన్ లో ఉన్నా కానీ మీరు టైం తీసుకొని వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యు ఆర్ వర్కింగ్. Absolutely. No. This is a commitment to the community, a commitment to you, that we promised that we'll be there every Sunday. So I want to keep up, vacations out untai, but we can always take time out for these important events. And I think this is important. Thank you so much ma'am, and enjoy your vacation. Thank you very much. And thank you, and look forward to next Sunday. Yes. And if anybody has any questions, you can always email them to me. So guys, thank you so much for joining. Have a great weekend. See you next week. Bye. Take care. Bye ma'am. Bye-bye. Bye. Bye. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified at the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on